The influence of workplace on family. At times, our work, our workplace, the nature of our work, the timings at the workplace, they affect our lives. And this happens mostly in the life of women who have to work at home, who have to work in the workplace, and who have to keep a balance because their home is also very demanding. There is a relationship between work-family conflict and mental satisfaction. If work-family strain in dual career relationship is properly managed, and if required social support is also available, then marital satisfaction can increase. So some research shows that if in a dual career family where both the husband and wife are working full-time, if they are supportive, if they have egalitarian views about their relationship, then it is easier to keep a balance, and this adds to the satisfaction in the marital life. When we talk about dual career families, we mean both spouses are involved in full-time career pursuits. Both of them have careers that they want to pursue and in which they want to excel. If there is a balance of demands at home and requirements of work, then there is harmony and satisfaction in the domains that we are talking about. And the life is more harmonious, more peaceful, more balanced. On the other hand, if the pressure of work and that of home are clashing and they are mutually incompatible, then it may result into inter-role conflict. That is, the two roles are not matching with each other, they are not supporting each other. And then work-family conflict arises. This conflict, this nature of conflict or this form of conflict was conceptualized by two researchers, Greenhaus and Beutell. The authors describe three types of work and family conflict. That is, it may be of three types of nature: time-based, strain-based, and behavior-based. And the names are self-explanatory. Time-based conflict means family and job-related responsibilities are competing for one's time. Both are requiring one's time, and the person has to manage time between the two. Strain-based. The fatigue or stress in one's role is affecting one's performance in the other role. So हम देखते हैं कि जब हम काम की जगह पर काम कर रहे हैं और घर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, तो दोनों को हमारा वक्त दरकार है और दोनों को खासा वक्त दरकार है. किस तरह से हम दोनों को उतना वक्त दें जिससे दोनों काम बड़ी खुश उसलूबी से सर अंजाम दिए जा सकें. दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि दोनों तरह के काम में थकावट का एहसास हो सकता है, फटीग का एहसास हो सकता है. तो हम किस तरह से ऐसा कर सकें कि दोनों की जो थकावट है वो भी कम हो, काम भी मुकम्मल हो जाए, दोनों तरफ के लोग भी मुतमईन हों और इंसान यानी खातून खुद भी मुतमईन और सेटिस्फाइड हो. Behavioral based. When behavioral expectations in one role are not compatible with the specific behavioral requirements of the other role. मिसाल के तौर पर अगर घर में शाम के वक्त घर के अफराद को इस बात की ज़रूरत है कि खातून खाना घर पे मौजूद हों, लेकिन दूसरी जानिब उनके काम की नेचर कुछ इस तरह की है कि उनको देर तक दफ्तर में रुकना पड़ता है और बाज़ औक़ात उसमें शाम हो जाती है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए. तो ये चीज़ भी खातून के लिए एक स्ट्रेस का और तनाव का बायस हो सकती है. So there is a need to maintain balance between the two things, which requires time management skills and organizational skills. We also see that gender roles and stereotypical beliefs acquired through socialization process with the family can affect one's perceptions and behaviors at the workplace. So हमने घर में जो कुछ सीखा होता है काम के बारे में, ख़वातीन के काम के बारे में और उसकी कदर के बारे में, उसकी वजह से हमारे काम करने की जगह पर रवैये भी मुतासिर हो सकते हैं. So whether a woman will remain timid or assertive, a man will perceive his female colleagues as able and competent or worthless and incapable will depend to a great extent on what people had learned from their homes. तो अगर हमने घर से सीखा होगा कि ख़वातीन जो हैं ज़्यादा काबिल नहीं होती,
وہ مشکل کام نہیں کر سکتی، کمپلیکس چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی، سنجیدہ نہیں ہوتی، تو ہم کام کی جگہ پہ بھی خواتین کے کام کی قدر نہیں کریں گے اور ان کو کوئی بھاری قسم کی ذمہ داریاں نہیں دیں گے۔ دوسری جانب اگر ہم نے گھر میں دیکھا ہے اور یہ سیکھا ہے کہ خواتین بھی بہت قابل ہوتی ہیں، کوئی بھی ذمہ داری سر انجام دے سکتی ہیں اور گھریلو اور کام کی جگہ کی ذمہ داریاں اور فرائض بہت اچھی طرح سے انجام دے سکتی ہیں، تو پھر ہم اپنے ساتھ کی کام کرنے والی خواتین کو اور ان کے کام کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے۔ چنانچہ خاندان میں سیکھے گئے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ اور گہرے ہو سکتے ہیں، جس سے ہم شاید یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب بچوں کی پرورش کی جا رہی ہو اور ان کو معاشرے کے مختلف اطوار سکھائے جا رہے ہوں، نارمز اور ویلیوز، اقدار سکھائی جا رہی ہوں، تو وہاں پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم مثبت اقدار سکھائیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ انہیں خواتین کی تکریم کرنا، عزت کرنا اور ان کی خواتین کی قابلیت کے بارے میں مثبت رویے رکھنا بھی سکھائیں۔